Kublai, ladapi kwa bantip syapang ke PHP security, te kani ke jinghikai kan yalam yapi syaka MD5 function. Kadai ka function bala define lupa ka bapen kala ya ka string syaka MD5 hash, but ailat yapi ban yada ya ka data jongpi. Ka MD5 hash ka pendan kam ya ka wei ka lenti, te kanam la ban syak decrypt, ya ka la tang ban encrypt. Tang ka wei ka lat ban wat ya ka MD5 hash kadai ban pen kala ya ka string ru syaka MD5 hash, but ya nujor ya ka bat ka string ka bala dep syak pen kala syaka hash. Lada pimtip ka ka bangamut ngan sayat lingba jongka hakani ka jinghikai. Ngan sedang dah ka babatay ya ka string ka bansaday ka password jonga. Ngan kod ya ka user password bat kata kan don ya value ABC. Kababut ngan shna ya variable batamai bakerteng user password ENC kabayeng na kabenta ka encryption bat ngan batay ya ki MD5 functions jonga kabaday ka MD bat 5. Ka kala ban rung hang ni ti phila ban pendap ka lada phikwa ban encrypt hang ni tang baya mentang an encrypt yo user password jonga bangila batay hang ni hajrong bat lada ngishu iko ya kani phila ban yo I bangi yo ya u value jong ka MD5 encrypted script jongi ka badai kani phila ban yo I ba uzdang da khandai spa bat ngatharai badan kumba arpho teliki common characters Henry habang apen kala yo value sya ua kani kan sani ha ka ju ka jingjrong jong ka length tang ka wei ka ban sakala ka dei ka content tingi don ya ka encrypted string ha ka ba ka hash ba pi yo I hang ni ka yaringkat bat ABC mentang an shnaya ka program hang ni lani ya ka script ka ban yalam ya ka input na user bat kan check bat page lada ka password ka dei ABC Menta ka rukom bangila banle ya ka ha ka rukom bajule ka dei da ka bashim shabar ya ka encryption jongi. Ngila banle ya ka simple check ban ong lada ka post password ka yaringkat bat ka user password jongi nang ta le lani le ya ka weipat. Tekum ka nuksa phila ban don ya ka error ka ba ong incorrect password bat hangni phila ban ong your password has successfully matched the user password. Ti habang ishim ha ka account ya ka data ka bangi don ha ki post variables lani ki don ha ka database. Uni o value let's say la ban shna na ka database but ki database la ban sha phya. Na kata ka daw lada ka database la ban phya pin kwa babaro ki password badai jong ki users jong pi ban hab encrypt khnang bakin long ki ba ban shim. Klempem ABC kandai ka besuk ban phya kat ba ka kenti ka ya namar ABC kandai ka common password. Da ka bapen kala ya ka ABC sya ka MD5 hash phila ban ya nujor ya ka bat ka MD5 hash ka baladon lupa ha ka database jong pi bat lada kini artali ki hash ki ya dei tekin saktip ba ka MD5 hash ka yaringkat bat ABC. Namar ba yaki ladap hash lupa kumban sedang. Wat la kata ka bangin le ka dei ngin shim ya uni value hang ni user password encrypted jongi bat ngin ya nujor ya ka posted password jongi bat ka encrypted password jongi. Menta ka bangidon kam shisha ban le ka dei ban la ban ya nujor ya ka user password ENC. Kani kumba ka yeng la encrypt bat kani ka posted password kumba ka yeng ampat encrypt. Tilada pishim ya ka MD5 hash jong ka posted password bat ya nujor bat ka MD5 hash jong ka password baladon lupa nila ban pentip ya ki user jongi lada kila pendap ya ka password badai. Tingan ong lada ka MD5 hash jong ka posted password ka yaringkat bat ka MD5 hash jong ka password baladon lupa ka badon hang ni uni uday variable bangi pendan kam hang ni tingila ban pen I ya ka message badai lani ngila ban pen I ya ka error message. Bat lada ki ya hap nang tangan ong clear ya ka ni ka script bat tho correct lem kumta ngan shu pendam ya ka script bat ong incorrect. Ya menta ngimla ban ya nujor ya kini namar ngimpat dep post ya kinu ki variables. Hang ni hapo ngan shna ya ka form. Method ru kan dei ka post
Namar ngia pendan kam ya ka post method hangni hajrong. But ka action kan day ka page jonga ka ba yamenta ka don ha ka ba ka md5.php ka don. Menta ngan shushna artali ki elements jong ka ni ka ba day ka input text box but ngan I ya ka name jong ka password. Tang ka way ka daw banga pendan kam ya ka ni kum ka type text ka day pila ban yo I ya ka content lem kum ta pila ban I ya ka password ban pentali ya ki characters. Kababot ngan don ya ka input box but kaniya kan ong tungin chuong login ya menta namar kaniya kadai ka jingpendan kam na kabenta ka MD5 encryption ka bandai ka login script habang refresh ya ka page jonga POE incorrect ha kani ka klipmat kadai namar ngim ya check na kabenta oppose variable hangni ngala ban chuong if password exists tingila ban echo ya kani ka code but ngila ban indent ya kani ban penlong ya ka bakamla ban read tungan penyo biang ya kani hangni Tilada ka password jangi la dep submit ka bamut kani ka form la dep submit but uni u value but nang tangi ong does the MD5 hash of the encrypted password that is the password entered in the form which is a post variable over here equal the hash of the password stored te ngia tray kam but ka encrypted data hakani ka if statement hangni lada ka yaha te ngila ban pen I yakani lim kumta ngila ban pen I incorrect te tungin refresh yakatay sa shisien Menta ka password jonga kadai ABC. Tilada nga type Alex kum ka password jonga pila ban yo I bangi yo ya ka incorrect error message. Lada ngi type ABC kum ka password jongi ka ba kadai pila ban yo I bangi yo ya ka correct message. Tang man chu ai but ya pi ya ka content ka ba nga la ban ong kang ni kadai echo but ngan la ban ong compared but tungin shim ya ka user password jongi ha ka jing shisha am tungin shim ya ka encrypted password jangi. Tiyan ujor user password ENC2 ngan chupanya sno halor katay bat ka posted password. Ngikwa baro naka bansya encrypt ti hangni ngan type MD5. Kalat babyang banle ya kani kadai banshna ya variable bathamay hangni hajrong kabaong MD5 kat ya kani T ENC lani submitted ENC kaya ringkat bat katay. Nang tangila ban shubujli yaki variable jongi hangni nang ban penlong yaka bakhambiang ka bakhamshay. Kam penlong yaka ban kambiang lani kamduna. Tang bahang ni habangi jet ABC bat habangi nyon login bat ngidon yaka error. Tungin wan pai biang bat check. Bat kadai namar ngidon kam ban bu yakini haki curly brackets namar bangidon artali ki lines jong quote hangni. Tungin pai biang nyon back jet ABC bat ngi nujor yakani hangni sha kani ka jaka hangni. Tungin shu break yaka hangni tinila ban yo I ka ai ka bajya. Tingila ya nujor yakani hangni hakani ka jaka hangni. Pila ban yo I ki day tik ki ju ki MD5 hash. Tangba kani hangni kadai ka password bala don lupa but kani kadai ka password bangila dep submit. Ti pila ban yo I ngia check ya ka submitted encrypted jongi sya ka stored encrypted jongi. Kani ka don shibon ki jing mentoy pila ban pendan kam ya ka haki databases haba pi register ya u user haka database encrypt ya ka password nang tabu ya ka. Lada pi check ya ka benta ka login form na ka benta ka password encrypt ya ka password ka baki users ki pendap haka login form but check ya ka but ka encrypted password haka database. Ti pila ban yo I bakani ka don shibon ki jing mentoy but ka suk baha ban declare. Pidan kam ban don tang ya ka MD5 function hangni. Tangkat tu ba pidan kam ban tip ya menta halor ki MD5 functions but kumno ban pendan kam yaki but kumno ban pentray kam yaki shaki forms jongpi. Ti kublay shibon ya ka jingpet jongpi. Ngadon sa kiway pat ki security tutorials ki bansawan ti sapet yaki kublay shibon. Nga imeburin na shilong nga dap na kabenta ka spoken tutorial project.